So today is day 1 anamata. Whatever we have to recite on day 1. This is a 7-day krama. Why 7 day? Because most of us are busy and we will not be able to do everything in one day with the kind of accuracy or the kind of efficiency Divine Mother is asking us to recite. So we are trying to break it into 7-day series. For those who wishes to do this in 3 days or one day, if you are not pressed out of time, you can as well do it. But most of us are pressed with time, and consistency or intensity is our mantra. Bhava over urgency is our tattva. So let us not rush our things. Do as moderately speed as possible. Okay. So we start from, see, this time I'm only reciting. I'm not going to talk about anything. Okay. I'm just going to recite it so that it should finish. Right now, we are at, say, whatever time. Within 1 hour, we should finish it so that things will be done. Okay. So to start, how do you sit? You start in your temple room and Om Hreem Adhara Sakti Kamalasaya Namaha. You say that. Prithvi Trimantrasya Meru Prishti Rishihi Kurmo Devata Sutalam Chandaha Asane Vidyogaha. Om Prithvi Tvaya Drita Loka Devi Tvam Vishnuna Drita Tvam Cha Dharaya Mam Devi Pavitram Kuruchasanam. So we, in our mind's eye, we think that the place we are about to sit is purified. Om Bhur Bhuvasvaha. Om Anantasanaయ Namaha. Om Purmasanaya Namaha. Om Vimalasanaya Namaha. Om Padmasanaya Namaha. Om Yogasanaya Namaha. Om Adhara Saktya Namaha. Om Dushta Vidravana Nrasimhasanaya Namaha. Om Madhye Paramasukhasanaya Namaha. So we do that and keep our mat. And when you're about to sit on it, you do a mental gratitude exercise or you do a physical gratitude exercise. What's mental gratitude exercise? Sit and say 5 things you are grateful for. What is physical gratitude exercise? Remove the prayers, remove the flowers of the divine God of yesterdays, and while removing, say 5 things you are grateful for or 2 things you are grateful for. And while you are putting new flowers, again say things that you are grateful for. Telugulo. First, మానసికంగా గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞతను ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఫిజికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఫిజికల్గా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు? దేవుని పటాల దగ్గర మనము పూలు పెట్టుకునేటప్పుడు, పూలు తీసేటప్పుడు 2 things, తీసేటప్పుడు 2 things ఈచ్ గాడ్కి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పుకోవాలి. తెచ్చేటప్పుడు 3 things గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పుకోవాలి. చెప్పాక ఈ యొక్క మంత్రం చదివేసి అక్కడ ఆసనం కింద స్వామివారు ఉన్నారు అని చెప్పేసి అనుకొని దాని మీద కూర్చోవాలి. ఓకే. 5 things చెప్పేసుకున్నారా? All of you, did you all think 5 things that you are grateful for today? 5 things. ఓ నా మొహం కనపట్లేదు బాబోయ్. 5 things you are grateful for చెప్పారా? I'm grateful for dash. చెప్పండి నాతో. ఒకటి చెప్పుకోండి. నేను ఈరోజు కృతజ్ఞత, ఎందుకు కృతజ్ఞరాలు? నెంబర్ 1, నాకు అన్నం దొరికింది, నేను బజ్జున్నాను బాగా, నేను 3 o'clock కల్లా ప్రేయర్స్ కంప్లీట్ చేసేసాను ఈరోజు. 4, మీరు అందరూ నా కబుర్లు చెప్పడానికి వచ్చారు. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్. 5, మంచిగా ఒక ఆవిడ వచ్చి ఈరోజు 42 డే చేసాం మనం అవన్. దానికి అమ్మ చీర తెచ్చారు ఒకరు. సో అమ్మ చీర యాక్సెప్ట్ చేశారు వాళ్ళది. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. సో మై 5 things ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. వాట్స్ యువర్ 5 things ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్? చెప్పేసుకున్నారా? అండ్ అమ్మ ఎలా బ్లెస్ చేశారు టుడే? షీ బ్లెస్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ టుడే బికాస్ ఇట్స్ కర్వా చౌత్. అండ్ అట్లా తద్ది she said ఎవ్రీ పర్సన్ దే ఆర్ సుమంగళిగా ఉండాలి, అందరూ వాళ్ళ స్పౌసెస్ తో హ్యాపీగా ఉండాలి అని బ్లెస్ చేశారు అనమాట. అందరూ ఎట్లా నవవధువులు ఎలా ఉంటారు చాలా ప్రేమగా, అలానే అందరూ చాలా ప్రేమగా ఉండాలి అన్నట్టు బ్లెస్ చేశారు అనమాట. నాకు చాలా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ షీ సెడ్ సో.
So she blessed with, because today is Karva Chauth, today is another function of in the Andhra, which is called Akshatadde, which is usually we exchange dosas, I believe. So um, uh, I have not participated, so I don't know, but the meaning says so. So um, so she said, mm, today is 42th day of doing the Havan, and when someone gave the sari, she accepted it. It was a pink sari with lot of design, and then she said, "I want this." Then I said, "Can I give it to Divine Mother in the Havan?" They said they really accepted, and they were so happy. I also felt very happy. But what is more happier is, she said, since I'm coming as a new bride, కళ్యాణ కాంతి ఎలా చెప్తాం కళ్యాణ కళ్యాణ కాంతి ఆ, ఆ, శోభమానం అలా చెప్తారు కదా అలాంటి వర్డ్స్ లో అన్నమాట షీ వాజ్ షోయింగ్ అప్ యాస్ దట్ డివైన్ మదర్ హూ ఇస్ really married, and she's so radiant and bright like a new bride, and she blessed everyone, that every person who is married or to be married, let them all live a very um, Saubhagyavati life, with both husband and wife together. Like that, she blessed. I felt so glad. Means she doesn't have to come like that just because we offered a sari, right? So she came and she blessed all of us. I felt so grateful. So, what are you grateful about? Please just say that. Okay? After you say your grateful feelings, Om Urdhva Virupaksi Mamsa Sonita Bastane Tishta Devi Sikhabande Chamunde Syaparajite. Then Atha, I read that Om Apasarpantate Bhuta Ye Bhuta Bhumi Samstitaha E Bhuta Vigna Karta Raste Nasyantu Sivagnaya. Om Apakramantu Bhutani Pisacha Sarvatotisam Sarveshama Virodhena Japa Karma Samarabhe. After that, Aim Hrim Klim Chamundaye Viche and Divya Drishtava Lokanena Divyan Vignan Utsarayami. I imagine it's in my visionary thing that whatever I'm not able to see, all the negative energies or forces, just with this mantra, divine is saying shoo shoo shoo, just go away. Then I'm Rimkim Chamundai Viche Om Pat. So I'm saying in this spatial things, anything is there, it's all going shoo shoo shoo. Then I'm thinking Chamunda, I would say Om Phat. I say that and tap very gently with my left foot to the ground and say anything that is there on the earth plane, it's shoo shoo shoo. Then Om Astraya Phat. Iti Talatrayena Digbandhanam Krutva. So we are doing a triangular protection guard. Om I'm Rim Chamunda, I would say Om Namaha Sudarsanaya Astraya Phat. You just do 1, 2, 3, and then say there is a three lines of protection around me, which is like a firewall kind of a protection around me. Okay, then Brahmarandra Chandra Mandale Amruta Varshinim Bhavanim Bhumi Sutyartam Bhavaye Damruteswarim. ऐं आत्मतत्त्वेन स्थूलदेहं परिशोधयामि नमः स्वाहा ह्रीं विद्यातत्त्वेन सूक्ष्मदेहं परिशोधयामि नमः स्वाहा क्लीं शिवतत्त्वेन कारणदेहं परिशोधयामि नमः स्वाहा ऐं ह्रीं क्लीं सदाशिवतत्त्वेन महाकारणदेहं परिशोधयामि नमः स्वाहा. At this point of time, I close my eyes and as I read this, I close my eyes and I bring my soul kite all the way from my top. I'll observe who is that who is making noise. All of you mute yourself. ఈ మహర్షి గారు mute కొట్టుకోండి. ఎవరు? Monica? Something is so sound. Okay, this is perfect. So at this point of time, ఇది చదువుతాను కదండి, ఇన్ని చదువుతాను కదా, ఇన్ని చదివాక ఊహించుకుంటాను అనమాట ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో. ఫస్ట్
ఐం హ్రీం క్లీం చాముండా అని చెప్పి కంటికి కనపడని రాక్షసులు దయ్యాలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళని అమ్మవారు వాళ్ళని చూ అంటున్నారు అనుకుంటా. తర్వాత ఆ బయట కనపడింది. తర్వాత ఈ పై లోకంలో ఉండే పిశాచాలు పాడు అన్ని మనకి మన 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 దగ్గర ఎక్కడ ఉంటే వాటిని షూ అంటాం. తర్వాత కాలుతో ఒకసారి ఇలా జెంటిల్ గా ట్యాప్ చేసి కింద భూమి మీద కొంత దండం పెట్టుకొని ఆ ఈ భూమి మీద ఉండే ఏదైనా నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఉంటే వాళ్ళని షూ అనుకుంటాం. తర్వాత ఒక ట్రయాంగులర్ ఫోర్స్ మన చుట్టూరా ఉంది ఇట్లాగా అని చెప్పేసి అస్త్రాయ పట్ట అనుకున్నప్పుడు అనుకుంటాం. ఓం నమ సుదర్శనాయ అస్త్రాయ పట్ట అనుకున్నప్పుడు ఒక 3 లైన్స్ ఫైర్ వాల్ మన చుట్టూలా ఉంది అని ఊహించుకుంటాం. తర్వాత భూశుద్ధి చెప్తాం. ఆ మంత్రం చదువుకున్నప్పుడు ఈ పరిశోధయాన్ని నమస్వాహ పరిశోధయం అని మన ఆరా అంతా క్లీన్ అవుతున్నట్టు ఊహించుకుంటాం కదా. అది చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ప్యారలల్ గా మనం ఏం ఊహించుకుంటాము అంటే పైనుంచి ఐడెంటిఫై యువర్ సోల్ టైప్ wherever it is, whatever color it is, pull and మీ సహస్రాల నుంచి లోపలికి అని చెప్పేసి డ్రాప్ అయిపోయినట్టు ఊహించుకొని ఆ కింద ఉండే టైల్ వచ్చేసి మీ మూలాధార దగ్గరకు వస్తుంది, 2 సైడ్స్ మన భోజాల దగ్గరకు వస్తుంది, టాప్ లేయర్ వచ్చి మన సహస్రార లోపల ఉంటుంది. అలా మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ ద సోల్ ఇస్ మ్యాచ్డ్ విత్ యువర్ సోల్. అలా సోల్ మ్యాచ్ చేసుకున్నాక వన్స్ యువర్ సోల్ at the center is integrated with your soul at the heart center, feel that expansiveness in your heart, in your whole spaces, and then pop that tail from the Muladhara all the way going down to the earth. And along with it, imagine you are growing through imaginary roots from your feet all the way growing down. And these 3 roots going all the way down into the earth to the center. And there, when you come across Mother Earth, and she's sitting on a huge 4-leg chair, just gently say hello to Divine Mother, say pranams, and be with her for a second and rotate those roots around that chair as part of grounding. Say thank you to Mother Earth, come back into the heart center, integrate those emotions that you encountered with Divine Mother, and after that, imagine Divine Mother, who is your Ishta Devata, Grama Devata, your Kula Devata, all of them combined, pouring some energies around you. So filling up your physical body first. After that, your first layer of aura, second layer of aura, third layer of aura, fourth layer of aura, fifth layer of aura, sixth layer of aura, and then seventh layer of aura is a violet color whole glass kind of a thing, which is outside, it is looking as glass. Inside, it is protecting so that no negative energies can enter into you. So the same process in the Vedic is these 4 lines. Did you all understand? Yes, ma. Okay. So that is some 5 to 7 minutes process. It doesn't take beyond that. Okay, but it's the same. Okay. అలా చదువుకున్నప్పుడు దేహం పరిశోధయామి నమస్వాహ అని చెప్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఇట్స్ ద సేమ్ అనమాట, సేమ్. సో ఇది చేసి అది చేయకపోవడమా, అది చేసి ఇది చేయకపోవడమా అంటే టోటలీ అప్ టు యూ, బట్ ఐ ప్రిఫర్ డూయింగ్ బోత్. తర్వాత వాక్యా పీతేతి శుభ్రం చ భస్మోద్ధూళిత విగ్రహం ధ్యానముద్ర అక్షమాలాద్యాం వీణా పుస్తకధారిణి ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే అత్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయత్న స్వాహ. శ్రీ వాగ్దేవి మహాకాళీ మహాలక్ష్మీం సరస్వతీం త్రిశక్తి రూపిణీం అంబాం దుర్గాం చండీం నమామ్యహం. Then I put 2 deepas. One is at right, one is at left. One is with ghee, another is with oil. One is with white wick, the other is with red wick. And put them both. And while I'm putting it, I put a sandalwood triangle, put some akshata on it, put some flower on it, and some aarti on dhupam. Okay? And then say, O Deepa Devi Rupastvam Karma Sakshi Kavitnakrit Yavat Karma Samaptihi Syat Tavat Tvam Stiro Bhava. Right lamp. Then left lamp. Same sloka. Bodepi Devi Rupastvam Karma Sakshi Kavitnakrit Yavat Karma Samaptihi Syat Tavat Tvam Stiro Bhava. If I don't, I'm in a place where I don't have places to light a lamp, I imagine mental prayers, I visualize. Okay.
Then Kesvaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya Swaha. This is Achamanam. So far, we have done cleansing of our aura, chakras, body, our wherever we are sitting, asana, our around, outside of our aura, everywhere, but not the pellet, because this is the one which is giving us the mantra Shakti. So, to cleanse our pellet, we are drinking 3 times the purified water. Okay, and from there we take the 12 names of Narayana, because he is one who can help us remove all the negativity in our palate. Om Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishi Kesaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradyumnaya Namaha, Aniruddhaya Namaha, Purushottamaya Namaha, Adokshajaya Namaha, Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha, Upendraya Namaha, Hare Namaha, Sri Krishnaya Namaha, Sri Krishna Parabrahmane Namo Namaha. You can say it Om, you cannot say it Om, it's fine. Om Namo Brahmadibhyo Brahmavidya Sampradaya Kartrubhyo Vamsa Rishibhyo Namo Gurubhyo Namaha. So I'm also praying my ancestors, the people who wrote Vedas and stuff. Suddhasphatika Sankasam Sachdananda Vigraham Dataram Sarvakamanam Kameswaram Upasmhe. Kameswarim Paramide Kadihadi Swarupini Matrikavarna Liptangi Chakra. We are praying Lalitambika, who is the divine mother who sits at the center of the Sri Chakram. Kalyai Lakshmai Saraswatyai Chandikayai Namostute Avidyapasa Hridaya Grandhim Visram Yamunchamam. Then, because many people were saying Surya, it is taking long time, I asked Divine Mother if I can cut short it to 4 lines. Aditeva Namastubhyam Prasida Mama Bhaskara, Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostate, Saptaswa Radhar Arudham, Prachanda Kasya Patmajam, Preta Padmadaram Devam, Tam Suryam Pranamamyaham, Lohitam Radamarudam, Sarvaloka Pitamaham, Mahapapaharam Devam, Tam Suryam Pranamamyaham, Traigunyam Maha Suram Brahma Vishnu Maheswaram Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham. Then Bhairava Prarthana. It's very important that we get permission from Bhairava in order for us to do the Saptasati recitation. Atitikshana Mahataya Kalpanta Dahanopama Bhairavaya Namastupyam Anujñam Dasumarhasi. Then Ganapati Iswara. Just to remove the obstacles that we might face. It can be internal obstacles, external obstacles. Internal obstacles are something that comes up as laziness, no discipline, procrastination, lack of focus, lack of distraction, and so on. External is I whenever I'm trying to sit, there are some external forces that are coming and stopping our recitation. So those are external um, obstacles. So we are asking Ganapati Bappa, please take away any of these obstacles. Sumakascha ekadantascha kapilo gajakarnaka lambodarascha vikatah vignarajo ganadipaha Domaketur ganadakshah phalachandro gajananah द्वादशैतानि नामानि यपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरैरपि सर्वविघ्नच्चिदे तस्मै गणाधिपतये नमः. That completes our Ganapati Sloka. Then Agamardantu Devanam Gamanardantu Rakshasam Purve Gantaravam Tatra Devatahvana Lanchanam. So ring the bell. The bell sound is a synonym for any other negative forces. Shoo shoo shoo, because gods are coming, inviting the gods. From there Sankalpa. सोम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुर शरण सन्निधौ एवं गण विशेषण विशिष्टायाम अस्याम वर्धमानायाम सुबतिदो. Can talk about all that Tidi, Nakshatra, Yoga, Karana, Vara, all those details, and then say your name. And I have a very um
what happens is usually we are so used to not see the panchangam, right? We usually say our own days. So sometimes in my urgency, I go by today date, New Year, like that also I'll do off, okay? So I usually don't go by panchangam. So in my havans also, I don't do by what is the tithi, what is the nakshatra. I don't even recall that. I will just say today is Tuesday, and you know what day it is, you know what tithi it is, you know all. So I will go by my name, nakshatra, all that. So it is totally your personal choice. Please don't mind, okay? But if you are somebody who enjoys reading that Panchangam and go by the Indian calendar ish thing, please go ahead and read all that. Or else I go by my name, Namadeyaha. There I can tell my name, my family name, my children, all that name. And then aham maha mama saha kutumbasya క్షేమస్థైర్యాది సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్షాది నిఖిల చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సర్వేషాం జన్మలగ్న జన్మరాశివశాత్ నామలగ్న నామరాశివశాత్ మహాదశాది బహువిధ దశాపచార దశాపహార చిత్ర సూక్ష్మ ప్రాణాదివశాశ్చ గోచారవశాశ్చ ఏ గ్రహాः స్థితిభావలోక యోగకారకత ఆధిపత్యాదిభిः प्रतिकूलः तेषां ग्रहाणाम् अनुकूल्यसिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः स्थितिभावलोकयोगकारकत आधिपत्यादिभिः अनुकूलः तेषां ग्रहाणाम् अतिशयकशुभफलप्राप्त्य प्रदातृत्वसिद्ध्यर्थम् आयुष्य आरोग्य सौभाग्य बल श्री बुद्धि भाग्य धन धान्य मणि वस्त्र भूषण गृह ग्राम महाराज्य साम्राज्यादि समस्त निखिल सुखाव्याप्त्यर्थं శరీరాశ్రిత సమస్త రోగ వ్యాధి బాధ నివృత్తి ద్వారా క్షిప్ర ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం మనశ్చించిత సకల కార్యాన్ని శీఘ్రమేవ జయ అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం. Are you able to read alongside with me or no? You're reading, right? No? Amma. Please read. Don't just, if you don't read, what is the use? Mm. Is this paid fast or is it okay? ప్రతిమమ్మ శ్రీయండి అమ్మ చదవండి తల్లి చదువు నాన్న చదువు ఇంత ఫాస్ట్ గా చదవలేనండి. I'll read slowly on my own. Generally, I read very slowly. అవునా సరే సరే. Is the speed for others okay? Is it fast? Okay, అమ్మా. అందరికి ఓకేనా? అపర్ణమ్మ, పద్మ, who are all new into this. Who are all new into slokas? I am the classic example. Yes, Amma. It is okay. It's fine, right? Okay, right? Vidyamma, Vidya Narayan. Okay. Netra, you do actually. It's okay. You are also doing. Imatinamma, Guruji. Amma, are you okay? Okay, ma. For whom it is fast? Tell me. If the hands. For whom it is fast? Okay, Pratimamma. Who else it is fast? Do all of you have this copy? First of all, that's the question I should ask. Padmini Sundar. Namaste, Ma. Looks like you are the new person. Namaste, Amma. Sorry, late ka start joining నేను. All day is good day. Class book unda mi daggara. Do you have the book? Yes. నేను స్టార్టింగ్ ఇస్తానండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ అమ్మా చదివేది లేకపోతే కవచం అండి? ఫస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్. అయ్యో మీరు ఇంకా చాలా ఉన్నారు, మేము ఇంకా చాలా స్లోలో ఉన్నాం. We are reading the first lines of the booklet. మీరేం మిస్ కాలేదు. ఓకే. I'll just first few lines book లో ఓపెన్ చేయండి. Just read along with me. Okay? ఒక 2-3 times read along చేసామంటే అప్పుడు మనం కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. Okay? So from here, see, in case if you feel you have, okay, any enemies, somebody who is trying to do wrong by you, who is trying to do any kind of Satru Bada kind of a feeling you have, then recite the down ones, okay? If you don't feel you have any Satru Bada or anybody who have subjugated you or any kind of enemies
or people are not happy with you and they're trying to force problem to you. అలా మనకి మన మన చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఎనిమీస్ లాగా ఉండి మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు మాత్రమే ఆ మిగతా లైన్స్ చదవండి. ఇంకా కింద కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు యూఆర్ ఆల్రెడీ అబెండెంట్ గా ఉన్నారనుకోండి, డబ్బు అనేది మీకు సమస్య కాదనుకోండి, అప్పుడు కింద లైన్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు ఉంది కాబట్టి. సో ఎవరెవరికి లేదు అవి యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సేమ్ సేమ్ విత్ the people. I found in this book there are many parents whose kids have some kind of conditions, special kids. So for that reason I have added those lines. For only those kids, if you add those lines, that's enough. For those who feel they have delayed speech or autism or any kind of anxiety or bipolarity or any other special conditions, only them they can read the manoroga, that part. Okay, but మమ సమస్త పాపక్షయ ద్వారా ఆత్మ సంస్కారార్థం గాఢబంధ కర్మపాస నివృత్త్యర్థం దేవధర్మ కార్యేషు స్థిర మనస్థిత్యర్థం. This we all have to recite, okay, because this is coming from the past life stuff. Okay, so, but today I will recite everything, but I'm just telling you what Divine Mother told me. సకల శత్రు బాధ నివారణార్థం పరస్పర వైషమ్య పరస్పర విద్వేష నివారణార్థం దూరస్థితి సమీపస్థిత కృత పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్ర పరకాయ స్పర్శ పరదేవతా శక్తి నిరసన ద్వారా స్వమంత్ర స్వయంత్ర స్వతంత్ర ఆత్మదేవతా శక్తి అభివృద్ధ్యర్థం నానావిధ ప్రయోగ శస్త్రాస్త్ర బాధ నివృత్త్యర్థం సమస్త పరచక్ర భయ నివారణార్థం సర్వశత్రు పలాయన సిద్ధి ద్వారా రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయార్థం సర్వశత్రూన్ మిత్రత్వ సిద్ధి ద్వారా సర్వకార్య అనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే లక్ష్మీ పరహార ద్వారా శ్రీ మహాలక్ష్మి పరిపూర్ణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధన కనక వస్తు వాహన దేను కాంచన పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధ్యర్థం క్రయ విక్రయ వ్యాపార అభివృద్ధి ద్వారా విశేష ధనలాభ ప్రాప్త్యర్థం మహాలక్ష్మీ కటాక్ష ప్రాప్త్యర్థం దాంపత్యో పరస్పర మనోవైకల్య నివృత్తి ద్వారా పరస్పర అన్యోన్యతాశీయ సిద్ధి ద్వారా సుఖ జీవన సిద్ధ్యర్థం. Only for those who was looking that if you have concerns with your marital life. Then for those who have like loans, debts, and also to be getting married or looking after for your children's growth, all that will be covered in Manaschintita Sakala Karyani Sigrameva Jaya Anakulya Siddhyartham. And any kind of people who cheated you or they framed you, they made you wronged, all that is your Shatru Bhava. For all those who are going through that problem, Divine Mother made me write this. For all those who's going through losses, for some reason stuck in life because you feel there is a lack of money flow, this Alakshmi Parihara. And then for all those Manoroga, some autism, Vak Sambandha Dosha, Unmadadi Durita Sarva Vida Manasika Sarirarika Klesa Nivrityasam, Arokya Vak Pravaha Dhairya Sansi Bhukti Mukti Siddhyartham Sambhavat Vihi Dravyahi Sambhavat Vihi Padardaihi Sambhavata Niyamena Sri Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyatmaka Sri Chandika Parameswari Mutisya Sri Chandika Parameswari Devata Prityastam Purva Uttaranga Sahitayaha Sri Chandi Saptasatyaha Parayanam Charishye. Then Ata Saraswati Pujanam. Om Namah Pisachani Tarankini Trisula Haste Simharudhe Yeshehi Agacha Imam Pujam Krishna Krishna Swaha. Sri Saptasati Saraswati Namaha Avahyami. So imagine in your mind side that this mother who is very powerful to remove all the kinds of negativity, evil forces, or who is sitting on a lion and holding a sword and a trishul. Please invite such kind of Saraswati Mata into our mind's eye or into the idol from where you are praying. Then you can pray to her. Raktam Bodhista Potaha Ullasa Daruna Sarojadi Ruda Karabjaihi Pasam Kodandami Shudbhava Maniganamapi Ankusam Panchabanan Vibrana Srukpalam Rinayana Vilasat Purnapina Vakshoruha Jyaha Devi Balarka Varna Bhavati Sukakari Prana Sakti Paranaha. And then
since I already know how to energize her, I use my energy. So you can use the same way. Imagine Divine Mother is from the flower up, and then you are using your energy to energize her as a flow of energy. Om Am Hrim Krom Yam Ram Lam Vam Sam Sham Sam Ham Om Om Sham Sam Ham Saha Hrim Om Ham Saha Sri Durga Devya Pranaha Iha Yantu Swaha. So you're saying it's becoming life. Om Am Hrim Om Yam Ram Lam Vam Sam Sham Sam Ham Om Sham Sam Ham Saha Hrim Om Ham Saha Sri Durga Devya Jiva Ihayatu Swaha. Vital force. Om Am Hrim Krom Yam Ram Lam Vam Sam Sham Sam Ham Om Sham Sam Ham Saha Hrim Om Ham Saha Sri Durga Devya Sarvendriyani Vag Manas Chaksha Stotra Grana Prana Ihaivagatya Chiram Sukam Tishtantu Swaha. All the other sensual touch elements are getting activated. Om Sham Sam Ham Saha Hrim Om Om Sarvo सर्वोपप्लवराहितः प्रज्ञनगनः प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि सोऽहं ब्रह्मस्मि अहमेवाहमस्मि ॐ सर्वपप्लवरहितः प्रज्ञनगन प्रत्यगार्थो ब्रह्मवाहमस्मि सोऽहं ब्रह्मस्मि अहमेवाहमस्मि. So I'm saying I am with I am I'm Brahman, like that I'm declaring in that statements, if I'm not wrong. Then, see, I don't do this every day. That's the reason you find myself reciting not so perfectly these lines from uh, Brahmasmi, Ahamasmi, all these lines I don't every day recite. While I'm doing the Havan, I recite these first 4 lines of the mantra, not even uh, the sloka. I recite these when I do the Avahanam of the Divine Mother into the Havan Kund. After that, I energize by doing the Prana Prashishta with these 4 lines. Ihantu, Ihayatu, and these 3 lines. Okay. So that's the reason you'll find the difference in my recitation for the last 2 lines because I'm not so used to read it. But it has to be there. So perhaps it's a declaration that I am becoming you, you are becoming me, kind of thing. Then Sri Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahamaya Swarupini, Sri Durga Mataram Avahyami, Stapayami, Pujayami, Parivara Devata Sameta, Sri Durga Devata, Prana Pratishtapa Muhurtam Astu, Sumuhurtam Astu. In the Havan, I also do just not the Parivara Devata, but also Yantra Devata and Pita Devatas. Okay? All of these divine gods I will invite. And then say, Lam Prithvitaatmane Om Him Chandikaye Namaha Gandham Parikalpayami. Prana Pratishtha, if you do once, is enough, not every day even. Ham Akasa Tattvatmane Om Him Chandikaye Namaha Pushpam Parikalpayami. Yam Vayu Tattvatmane Om Him Chandikaye Namaha Dupam Parikalpayami. Ram Tejo Tattvatmane Om Him Chandikaye Namaha Deepam Parikalpayami. Vam Ala Tattvatmane, Ala or Amrita, same. Om Harim Chandikaye Namaha Amrita Naivedyam Parikalpayami. Some Sarvatattvatmane Om Hrim Chandikaye Tambula Nirajana Mantra Pushpa Pradiksha Namaskaram Manasa Parikalpayami. Then Tapadara Mantram. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagram Kurukuru Swaha. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagram Kurukuru Swaha. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagram Kurukuru Swaha. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagram Kurukuru Swaha. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagram Kurukuru Swaha. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagraham Kurukuru Swaha. Om Hrim Klim Srim Kram Krim Chandika Devyai Sapanasanagraham Kurukuru Swaha. Okay, whatever is the sapa, please release me, I'm asking. Then Om Hrim Hrim Vam Vam Aimai Yuta Sanjeevani Vidya Mutamatopaya Tapaya Hrim 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 Vam Swaha.
Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Nitye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Nitye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Nitye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Nitye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Vidye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Vidye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Vidye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Om Hreem Hreem Bam Bam Aim Aim Vrata Sanjeevani Vidye Vratamuttapaya Hreem 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 Vam Swaha. Then, sorry, I recited for I think one more time. I got interfered by some conversation with Divine Mother. Here. So, Tapa Vimochana Mantram. Om Sreem Hreem Kleem Aim Shobaya Mohya Mohat Kilaya Utkilaya Sarvadishta Grahebhyo Vimochaya Sarvan Me Siddhi Kuru Kuru Swaha. Mother said just now that I wrote 20, it was initially 108 times. For those who is reciting in one go, you can recite it to 22 times. But if he is reciting in seven days, Divine Mother said every day recite for 11 times. That should be enough. Okay. So since I'm giving you 11 times, I'm asking you to recite for 11 times. But this has to be done every day along with Kavacham. That's the information she told me. So I got little sidetracked when I read for 2 points. Om Sreem Hreem Kleem Om Sreem Hreem Kleem Aim Shobaya Mohat Utkilaya Sarvadushta Grahebhyo Vimochya Sarvan Me Siddhi Kuru Kuru Swaha. Here Shobha is something which we want to go, but it is not going. Moha is what we want, but it is not coming. Okay. శోభం అంటే మనకి ఇది వెళ్ళిపో చీచి నాకు ఇది ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాం కానీ అది పోవట్లేదు. మోహం అంటే నాకు ఇది కావాలి 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 అనుకుంటున్నా కానీ అది రావట్లేదు. సో ఇది క్షోభం మోహం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ సర్వదుష్ట గ్రహేభ్యో విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధి కురు కురు స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం శోభయ మోహయ మోహత్ ఉత్కీలయ విమోచయ సర్వాన్ మే సిద్ధిం కురు కురు స్వాహ. Then Utkiranam, which is done 21 times. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. This has to be done in the mental, in the manasika. Nothing is, no using words outside, no spelling outside. These are all inside. Om Sreem Hreem Kleem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Hreem Kleem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Hreem Kleem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha. Om Sreem Kleem Hreem subsets indicate Utkiranam Kuru Kuru Swaha.
ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. ఓం శ్రీం క్లీం క్లీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీర్ణం కురుకురు స్వాహ. జయంతి మంగళాకాళి భద్రకాళి కపాలిని దుర్గా క్షమా శివా దాత్రి స్వాహా స్వధా నమోస్తుతే. ఓం హ్రీం హ్రీం హుస్రోః. ఓం క్షమలవరహ్రీం దమలవరహ్రీం. ఓం క్షాం క్షీం క్షూం ఛైం క్షౌం క్షః. ఓం క్షాం క్షీం క్షూం క్షేం ఛైం క్షౌం క్షః. ఉత్కీలయోత్కీలయ స్వాహ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం హ్రీం శ్రీం చాముండాయై విచ్చే స్వాహ. విశిష్ట జ్ఞాన దేహాయ త్రివేది దివ్యచక్షుషే త్రయఃప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే త్రైలోక్యం వసీకురు వసీకురు సమలవర హ్రీం. ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే స్వాహ. సో ఫార్ విత్ మీ. అందరూ నాతో పాటు చదివారా అండి ఇప్పుడు దాకా? ఇంతవరకు చదివేశారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో శుద్ధ కుంజికా స్తోత్రం అమ్మ ఏం చెప్పారు అంటే డే 2 కనుక్కున్నారు కాబట్టి ఇది చదవాల్సిన పని లేదు, డే 1. ఓకే, అలా ఒక శాంతి పాఠం చదవండి, ఒక శాంతి పాఠం. ఓకే. ఓం తచ్చమ్యో రావృణి మహే గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుష్యేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం సానో అస్తు ద్విపదే సం చతుష్పదే. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం నమో బ్రహ్మణే నమో అస్వస్మయే నమః పృథ్వీ వైన్యమ ఓషధేభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే బృహతే కరోమి. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం భద్రం నో అపి వాతాయ మనః. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం భద్రం కర్ణే విశృణు యామ దేవః. భద్రం పశ్యేమ అక్షవేర్యజాత్రః. స్థిరైరంగైస్తుష్టవాగం సస్తనూభిః. పశ్యమా దేవహితం యత్ ఆయుః. స్వస్తి ఇంద్రో వృత్తశ్రవాः. స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదః. స్వస్తి నస్తారక్ష్యో అరిష్టనేమిః. స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం యశ్చందసా వృషభో విశ్వరూపః. ఛందోభ్యోద్యమృతాత్సం బభూవ. సమేంద్రో వేదయా శృణోతు. అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం. శరీరం మే విశీర్షణం. జిహ్వా మే మధుమత్తమా. కర్ణాభ్యాం భురి విశ్రువం. బ్రాహ్మణః కోశోऽస్మి మే దయాపిహితః. శృతం మే గోపాయ. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం అవహంతి వితన్వానా కుర్వాణా చీరమాత్మానః. వాసాంగసీ మమాగవచ్చ. అన్నపానే చ సర్వదా. తతో మే శ్రియమావహ. లోమసాం పశుభిः సహ స్వాహ. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం అహం వృక్షస్య రిరీవ. కీర్తిః పృష్టం గిరేరివ. ఊర్ధ్వ పవిత్రో వాజినీవ స్వమృతమస్మి. ద్రావిణగం సవర్చసం. సుమేధా అమృతోక్షితః. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం సన్నో మిత్రః సంవరుణః. సన్నో భవత్వర్యమా. సన్ ఇంద్రో బృహస్పతిః. సన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి. త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి. ఋతం వదిష్యామి. సత్యం వదిష్యామి. తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు. అవతు మాం అవతు వక్తారాం. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు. సహ వీర్యం కరవావహై. తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం హా ఊ హా ఊ హా ఊ. అహం అన్నం అహం అన్నం అహం అన్నం. అహం అన్నాదో అహమన్నాదో అహమన్నాదః. అహగం శ్లోక. ఇక్కడ 3 లైన్స్ ఉంది చూడండి, అది కొంచెం హై పిచ్ లో చదవాలంటండి.
Ahagam slokakృతహం శ్లోకకృతహకం శ్లోకకృత్ అహమస్మి ప్రథమాజ వృతాస్య పూర్వం దేవేభ్యో మృతస్య నా వా ఇతి యో మా దదాతి స ఇదేవామావహ అహమన్నమన్న మదంతమాద్ది అహం విశ్వం భువనమావ్యభావాం సువర్ణజ్యోతిః ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఇవన్నీ వేద మంత్రాస్ అండి. అనిల్ శర్మ గారు లాంటి వారైతే కరెక్ట్ గా చెప్పిస్తగలుగుతారు దీన్ని. నాకు ఇది అమ్మ జస్ట్ చదువుకున్నాను కాబట్టి నేను వారానికి ఒకసారి చదువుతానండి, ఎక్కువ సార్లు చదవను ఇది. బట్ ఏంటంటే దాని అర్థం ఇట్ ఆల్ రెసనేట్స్ విత్ ఒకటి. దర్ ఇస్ అ శ్లోక కాల్డ్ ఐ ఆమ్ ట్రీ. సో దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఇన్ there's a concept which we say no matter a banyan tree, it stands firm. Okay, see, I'm just trying to understand, is there a relevance of Vedic and the concept of Veda? What is it trying to say about our mental health? So in that couple of that's the reason I gave the meaning also. Even if you understand the meaning, that's fine. The first thing is we are thankful for our teachers. We are thankful for everyone. That is one sloka like that. Then there is another sloka which says we are a banyan tree, and when we are a banyan tree, if we are a very strong tree, we are not gonna get uh, we are not gonna get perturbed by small problems that shake our everyday life. So there is one sloka like that. Then other thing is I am inviting goodness into my life. So positive affirmations. So all of these are encoded in those Santi mantras. Just know the meaning and feel that this is what I should feel. That itself is good enough. You don't have to read all those slokas if that's not something which you are not comfortable with. Personally, I don't read the Santi mantras. I only get the meaning of it. I don't read the slokas every day. Okay. Then I go to the Atha Navarana Vidihi. Asya Sri Chandi Navarana Mantrasya Brahma Vishnu Rudra Rishayah Gayatri Ushnik Anushtuk Chandansi Sri Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devataha Nanda Sakambari Dima Saktayah Raktadantika Durga Brahmaryo Bijani Agni Vayu Surya Satvani Tuk Yajas Sama Veda Dhyanani Sarva Bhishta Sitaye Jape Vinyogaha. ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्री विष्णुकनिष्ठ चंद्रोभ्यमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतो नमः हृदि नंदा शाकांबरी भीमा शक्तियो नमः दक्षिणस्तने अत्तदंतिका दुर्गा ब्राह्मरी बीजनेभ्यो नमः वामस्तने अतिवायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः नाभो मूल मंत्रेण करो संशोध्य. So what you tell is touch your head, next you touch your mouth, then you touch your heart center, then you touch your right chest, you touch your left chest, you touch your navel point, and then you, with the mantra, you are purifying your hands. What is your inner feeling? I am downloading all the information of these wise sages on my head, and I am allowing all the Gayatri and the related chandas, grammar, vocabulary, all of it to my mouth and palate. I am installing the divine mothers, three mothers into my heart center, and the mothers who are always giving strength is right side. The divine mothers who are representation of yes battle to help me remind that I have to stay strong. First is I'm giving, I'm selfless, I'm always looking after others with love, care, patience, tolerance. That is right side. The left side is I'm fierce, I can stand, stay tall, I can say no whenever it is required. I am courageous in the face of failures. I can do some things away from my comfort zone by taking the strength from the all this Durga, Brahmari, and Raktadantika kind of divine mothers. Agni, Vayu, Surya, Tattva, Bhyo Namaha, Nabo. I am installing all the gut energies of all the Vikpalaka energies in my navel so that my gut energy gets strengthened. Then I am purifying my both the hands. I am Angushtabhya Namaha, Hrim Tajnibhyam Namaha, Kli Madhyamapya Namaha, Chamundaya Namikapya Namaha, Vichye Kanishtakapya Namaha, Imrim Sim Chamundaya Vichye. When I am doing my Karanyasa, Anganya, Hridayanyasa, I am Angushtabhya. Please help me remove my ego. Please help me
Please give me guidance. Please help me achieve balance. Please help me with my ring finger. Please help me to connect with my authentic self. Please help me to self love. Please help me to love to you. Please also help me to build my soul tribe so that I can build authentic relations. Anishtagabhyamnam is I let me allow me to respect everybody irrespective of the size, shape, cadre, age. I bring him Chamund. Wisdom can come from all sides and in all packets. Let me be adhering to it. Let me be allowing myself to look at and learn from it. I am Rimtim Chamundai Viche Karsala Karpushtapiam. I am purifying my divine hands because it is a source of actions which is to be aligned with my divine plan. When I'm doing the Hridaya Inasa, I am Hridaya Namaha. I'm installing Divine Mother in my heart center. Him Sarsaya Swaha. I'm asking Divine Mother to purify my heart head because it's full of mental thoughts, tensions, fears, distress, sadness, trauma, and whatnot. Claim Sikhaya Vashet. I'm asking Divine Mother to be at the place where I tie my hair knot because that's the place where divine knowledge can enter. Sahasrara. Chamundaye Kavachakam, please help me to protect my physical sense. Iche Netratraya Vasheta. I am pointing to my two fingers and middle the finger to my Agni Chakra because I am asking Divine Mother to not just help me with purifying of my two vision, which has physical eyes, but also open my third eye, which gives me a perception that is not visible to the human eye. I'm rinsing Chamundai with a Astra effort. I'm trying to do a 3 ring around me with a tap on my left palm with my 3 fingers, saying I'm installing a protection ring around me, which was a double protection layer. Aksharanyasa. I'm doing Sikhaya. Again, in the Durga Saptashati, all the Aksharas are Tattva of Divine Mother. So I'm installing the Bija Akshara, which is related with I'm putting in my chest. Harim Dakshina Netre to purify both the eyes, then purify both my ears, then both my nostrils, because the visions, the hearing, which is I hear only the good, I let go of the bad, and I balance both my Ida and Pingala nadis for my Kundalini to raise. And then Mukhe, and then my creative center, which is my Mukhe. Aim Namaha Sikayam, Green Namaha Dakshinetre, Green Namaha Vamanetre, Cham Namaha Dakshina Karine, Mom Namaha Vamakarine, Dam Namaha Dakshinaskute, Dakshinaskute, Yaim Namaha Vamanaskute, Vim Namaha Mukhe, Chaim Namaha Mukhe. Then Borbo Saromiti, Dikbandaha. I do a lock symbol. Then I'm Prachya Namaha. I go from east. Hrim Agni Namaha. Hrim Dakshinaya Namaha. Cham Nairitya Namaha. Mom Prachichya Namaha. Dam Vayavya Namaha. Yai Udichya Namaha. Viche Isanya Namaha. Om Hrim Tim Chamundaya Viche Urtiye Namaha. And I'm Hrim Tim Chamundaya Viche Bhumye Namaha. Ya Devi Madhukaitava Prasamani, Ya Mahishon Malini, Ya Domreksha Sendamunda Mudani, Ya Rakta Pijasani, Ya Sumbhadi Visumba Daitya Damani, Ya Siddha Lakshmi Ki Para, Sa Chandi Navakoti Sakti Sahita, Mam Patu Visveswari, Matarve Madhukaitava Vagni Mahisha Pranapaharotyame, Hela Nirmita Dombra Lochana Vade, He Chenda Mundardini, विशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निसुम्बापहे सम्बुद्वंसिनी संहरासु दुरितं दुर्गे नमस्ताम्बिके विद्यूत निखिल द्वान्ते नित्यमुक्ते परात्परे अखंड ब्रह्म विद्यायै सच्चिदानंद रूपिणी महासरस्वत्यादि रूपे चित्सदानंद रूप चंडिके त्वां ब्रह्म विद्या प्राप्त्यर्थं वयं सर्वदा ध्यायामः. To that Chandi Mata, we are doing the Panchapujalam, Putri Tatvatma. Again, imagine to that Chandi Mata, we are doing the Gandham, Pushpam, Dopam, Deepam, Amrita Naivedyam, and Sarvapacharan. Yam Prithvi Tatvatma, Gandham. Imagine, okay, Hum Akash Tatvatmika, Pushpam Parikalpami. Put a flower in on her feet. Yam Vai Tatvatmika, Dopam, परिकल्पयामि त्वं वह्नितत्त्वात्मिकायै दीपं परिकल्पयामि त्वम् अमृततत्त्वात्मिकायै अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि सर्वतत्त्वात्मिकायै ताम्बूलनीराजन मन्त्रपुष्पप्रदक्षिण नमस्कारं मनसा परिकल्पयामि. This I do it 11 times. Okay, so when I'm doing I imagine I just close my eyes and say and there is a bindu, there is a small dot in between my eyebrows. So I'm then Hiri.
Cream is in the color of morning sun, which is like glowing with lot of light. So that sun color I will imagine in front of the brilliance of the sun. I imagine in my middle of my eyebrows and say Hreem, 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 Hreem 11 times. Hreem, 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 Hreem. All in mental only, not saying loud like this, in the inside. Then clean is colorful fire that you see with all the rainbow colors. That kind of a fire is Vaiswanara Tulya Rupa. So the fire which is Vaiswanara is coloring like it has 7 colors. So the colors, I usually imagine the colors that I used to get in my havans, because those colors used to be like all colors, right? So I don't have a particular shape, but I imagine a fire symbol with all the 7 colors on it, like violet, purple, red, yellow, green, blue, indigo, and yellow, like that, all colors. There's an image that etches, and I just imagine that in my mind's eye and just say, charm, no, clean, 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 like that. Then charm Suddha Jambunada Kantipulyam. This is like I imagine like Kanakambra flower, orange color, which is light orange color, okay, like golden color. So charm. It again in my eyebrow, I imagine that color. Charm, 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 charm. Like that, but not telling out inside. Then mum, Panchmam Raktataram Prakalpyam. So mum, as I say, I imagine in red color, okay, dark red color, like blood red. So like kumkum color red, okay, the red color, not the maroon red color. So mum, 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 mum. Little slow though, because I'm telling English also, Telugu also, and then and I'm taking time, right? Like that. But the normal speed I say is mm, 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 mm. Let that buzz go like that. Not like mum 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 mum. Not like mum mum mum, like that. Okay. I I I like that. Even if I tell inside also like that. I. It comes like that. But it's not like I my, not like that. Understood that? It has to be a little break, but it has to be inside. Okay. Then uh, when I say dam, right? So this dam don't have a color. But what I say is when I am saying dam, like usually like on the Diwali night we have dum, right? So I remember like dum means it is a sign that all my negativity is going into the earth. By the time I have already done my grounding. So as I say dam, all my problems, all my obstacles, all my fears, all my negativity, anger, distress, disappointment, all of that is getting grounded into from my feet. I just imagine when I say dam, all that is going off into the earth and getting burnt in the core of the earth. Okay. So again, how I say, not like dam like that. Okay, dam, dam. But with every dam, imagine that's it's like, when you go from 12th floor to one floor, how when you press the lift off, you're at the 12th floor and you're pressing the 0 floor, how the lift comes. Like that, when you say dam, all that worry go and fuse into the earth. Again, dam, go into the earth. Dam, another fear go into the earth. Another dam, go into the earth. Like that. Are you getting what I'm saying? Dam means you have to say like that, not like dum.
Dum dum damak, dum dum damak. Not like that. Okay. Then I is in black color. Okay. So this black is not like black, but it is like dark cloud black. Okay. So I imagine that black that I when I say so, I imagine the dark cloud color in front of my eyes, which this 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 one is glowing such that it is it is removing all the enemies around me. Okay, so imagine who are all your enemies who is trying to pose threat to you, and whenever you're saying I, just like the sun rays, just put a pointer and say Divine Mother is pushing them away, pushing means maybe cutting the cord with that enemy, or that person is going away from me. Okay, so whatever is the between you and that person, whatever is that cord, just allow it to cut. Namma. Krishna Varanam, Mega Varanam. Okay, that will help me to remove my enemies. So it is like that black is going outward like arrows. Okay, like sun arrows. It's just clearing my enemies, pushing. So imagine like sun rays, like చిన్నప్పుడు మనం సన్ పెట్టుకున్నప్పుడు సన్ కి arrows వేసుకునే వాళ్ళం కదా, సన్ రేస్ లాగా అలాగా మనకి there is some darkish grayish color in between my eyebrows, and rays are coming out of it and clearing all the enemies around me. That enemies can be laziness, procrastination, internal or external, people, money, problems, whatever that is. Imagine that are like a physical element, and that's pushing. Then Vim is pure light. So when all my other things are cleared, my enemies are gone and my negativity is gone, what I am left with is purity of heart and soul. And that reflects the white color, which is coming from Vim. Vim, 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 Vim. Seeing some glowing sun, afternoon sun is there, no white color light, like that. Then chain is Dhumra Varna. Usually, uh, Dhumra Varna means what you see in my oven. You get that grayish smoke color kind of a thing, right? So I imagine that smoke color and then put it in my eyebrows and say chain, and it is just expansive. It just expands that because of the smoky nature. It is, even though it is here, it's expanding around me as a protection layer. So that's how I um, imagine. And after that, I do a pranayama with I'm breathing Chamundaya Vichye. Like that, I do 5 times. And after that, I do my Navakshari Mantra Japa for 108 times. Okay. So this, will you all do the 108 times Mantra Japa? And I will stop at this point. Though we are at the day one, because of the explanation, it is taking this much time. So tomorrow, can I just read from top to bottom once so that it will not feel like it will take a long time, or should we continue from here tomorrow? Like day 1.5, and then do the day 2 thing. What would you suggest? No explanation, Amma. Just go from one top to down, or do the explanation once again. What do you recommend, all of you? Okay. So tomorrow we will go to. I will assume that you have done 108 Kula Mantra. Then what we should do is, అమ్మ వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టాప్ టు బాటమ్ చదివితే లైక్ యూట్యూబ్ లో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వినే వాళ్ళకు కూడా
అర్థమవుతుంది కదా, బాగుంటుంది కదా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే మరి వాళ్ళ ఫీల్ రాదే, అప్పుడు భావాత్మిక ఏముంది, చదువుకుంటూ పోయేస్తాం పట 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 పట. Well, if it's not too much for you. అలాంటప్పుడు 2 ఉండాలి, 2 వీడియోస్. Okay. So what we will do is then we will not start at late then. We'll start at 7 only. First do the explanation and then go ahead with the still as such the explanation is over as such now. From now it's only reading. But okay, tomorrow what I'll do is I'll make 2 videos. One is start to end, I will recite only. That will be like day 1 video. And for this one will be a reference on what to do from here, because from here we will go off into the Arganam, Kilakam and Kavacham and then recite our chapter 1. So what I'll do is tomorrow I will recite from the top. Now that we know the feeling, try to remember this feeling, and tomorrow when I am reciting we'll do from top to bottom till first chapter, then break it and then do the second chapter. Okay? ఓకే అమ్మా. Okay, ma? All right then. Today one we'll take as explanation, and tomorrow we'll do day 1 again, and then day after tomorrow we'll do day 2. That will be better. Okay? All right then. In the beginning, let's just allow yourself to get applied with the Bhava, because if you do with Bhava, it will make more sense than just reciting without Bhava. Okay? All right then. Today, let me take a break, and tomorrow we will start again. Okay? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, Ma. 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 థ్యాంక్ యూ అమ్మా.